அதான் சொல்றேன், எங்க அப்பாவோட இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து தான் லால் சார் கேரக்டர் டிசைன் பண்ணேன். ஓகே ஓகே ஓகே. அதெல்லாமே ஃபிக்ஷன். அவர் இப்போ பயங்கர ஹைட்டாக இருப்பார், வாய்ஸ் பயங்கர பேஸ் வாய்ஸ் இருக்கும். அவர் வந்தாவே நாங்கள் பயந்துருவோம். இன்டிமிடேட்டிங்காக இருக்குமா? இன்டிமிடேட்டிங்காக இருக்கும். சின்ன பயம் இருக்கும். நாங்கள் எல்லாம் பேசிட்டு வருமா, சாருக்கு வந்து கோபப்படுத்துறாங்கன்னா பிடிச்சி தூக்குனாருன்னா காலி. Honestly, with she also as Bhumi, I didn't know what I'm doing. That accent and this and that, it happened on its way. It really happened. The body language, as the minute I wore the shoes. Similarly with Jimmy, the moment I wore that salwar kurta and the moment I did that hair in the rehearsals, in the dress rehearsals and things like that. Oh, this earring will look good. No, she will wear this. She will. It started building in front of my eyes. Since early 2000 is like in my memory. ஒரு டிஃபைனிங் ஃபேக்டர் ஆஃப் early 2000 அப்படின்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. as a director நீங்க எப்படி கிராஃப்ட் பண்ணீங்க அதை? நீங்க சொல்றது கரெக்ட்டா இருக்கும். எங்களுக்கே சேலஞ்சிங்கா தான் இருந்துச்சு. 2000 பீரியட் காஸ்டியூம்ஸ் எடுத்தா அது அகைன் இப்ப அந்த ஃபேஷன் இப்ப திரும்ப வந்துருச்சு. Kavin obviously is a very, I think he comes when he comes himself, he's always in that zone. So I remember when we were doing this scene, you must have seen the trailer, he has quite a few scenes where he's not doing well as a person. He's not mentally in a good place. So he is in that state as well in this scene. எனக்கு வந்து வாரணமாயிரம் தான் சொல்லுவேன். வாரணமாயிரம் பார்க்கும்போது டெடிகேட்டட் டு ஹிஸ் லேட் ஃபாதர்னு போட்டிருப்பாரு. அப்போ நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு கூட தான் அந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் அந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் நம்ம அப்பாவுக்கு நம்ம டெடிகேட் பண்ணணும் ஓகே அப்படின்றது தான் இந்த படத்தை ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன். வெல்கம் டைரக்டர் Elan, Aaditi and Preity. Welcome to Cinema Express. Hi. First of all, congratulations. உங்கள் படம் நெக்ஸ்ட் வீக் வருது. அண்ட் how are you guys feeling? Elan, நீங்கள் சொல்லுங்கள். லைக் லாஸ்ட் மினிட் ஜிட்டர்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா? இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்குது. பயங்கரமாக பயமாக இருக்கு. சும்மா கைரி இல்லை லைக் ஹாப்பியாக இருக்கும். ஜிட்டர்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை, ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஒரு சின்ன நம்பிக்கையோட ஹாப்பியாக இருக்கும். First of all, Preity, congratulations. This is your first film. I'm happy to be debuting with this film. இப்போ இந்த படமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அபவுட் சம்மன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பிரேக் இன் டு த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ இது எப்படி உங்களுக்கு ரிலேட்டபிளாக இருந்துச்சா? முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தேன். ஐ மீன் அந்த ஸ்டோரியில வந்து கவினோட கேரக்டருக்கு ஒரு மிடில் கிளாஸ் பர்சனோட ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் ஒரு வேலையா வந்து ப்ரொஃபஷனா எடுத்து பண்றது, அந்த லைஃப் ஜர்னி எல்லாமே காமிச்சிருக்காங்க. I wouldn't say I relate to every aspect of it, but எனக்கு மெயினான பாயிண்ட் ரிலேட் ஆகுது என்னன்னா, ஒரு கிராஃப்ட் மேலே பேஷனட்டாக இருக்கும். அந்த பேஷன் ஸ்லோவாக வளருதுன்னா அதை எடுத்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சு அதை பண்ணுறதோட அருமை தெரிஞ்சு நல்லா பண்ணணுன்ற அந்த எக்ஸ்போஷர் இருக்குல்ல நமக்கு, which means that it comes with standards for yourself. ஸோ அந்த நல்லா பண்ணணுன்ற எனக்கே நான் வச்சுக்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அந்த ஏக்கம் அதெல்லாம் வந்து ட்ரெய்லர்ல நான் பார்த்தேன் இருக்கு. ஸோ இந்த சேசிங் த ட்ரீம் அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்குல்ல, அதை ரிலேட் பண்றது தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். நாட் லைக் பிரேக்கிங் இன்டு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட்லாம் இல்லை, ஜென்ரலாக எனி ட்ரீம் அப்படின்ட்டு. அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் டேரக்டர் அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் நீங்கள் டேரக்டராகவே எழுதிருக்கலாமே. where did you write him as an actor? லைக் எனக்கு பர்சனலாக எனக்கே ஆக்டர் ஆகணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஃபியூச்சரில். ஸ்போர்ட் லைக் அது மாதிரி அதுக்காக பண்ணது தான். ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் வரும் அந்த. ஸோ இப்படி கேட்குறேன் நான், உங்களுக்கு வந்து வெளியிலேருந்து வரும்போது உங்கள் மைண்டில் ஒரு இது இருக்கும்ல, ட்ரீம்ஸ் அண்ட் லைக் ஹவ் யூ வாண்ட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு பி அப்படின்ட்டு. உள்ளே வந்துட்டு என்னடா இது மாதிரி சர்ப்ரைசிங் ஏதாச்சும் இருந்துச்சா? நடிக்கும்போது சொல்கிறேன் நான். நடிக்கும்போது இட்ஸ் லைக் இவர் எப்படி டைரக்ட் பண்ணுற விதம் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு உள்டா நான் பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. பட் ஆனால் நான் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது தான் எனக்கு வந்து ஒரு கடல்லே இருக்கு எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு. அண்ட் அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுன்னு நான் ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருந்தேன். என்ன பண்ணால் பெட்டர் ஆகுது, ஒரு லைக் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருந்துச்சு. ஒரு ஃபுல் வேர்ல்டே இருந்துச்சுங்க. சின்ன சின்ன விஷயம், ஒரு ஃபிலிம் செட்டில் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, என்னெல்லாம் நடக்குது, என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணும், இதெல்லாம் நான் ஸ்லோவாக தான் கற்றுறேன். ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கு வந்து ரிவார்டிங்காக இருந்தது. ஓகே, நைஸ் நைஸ். Elan, லைக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடிக்கிறாங்க, லைக் ஹவு டு யூ ரேட் தேர் ஆக்டிங்? எப்படி இருந்துச்சு அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ்? ரேட்டிங் அவங்க நடிச்சது மானிட்டர் கூட பார்க்க மாட்டாங்க. நீங்க எப்படி நீங்க நடிச்சு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரியான ஆக்டரா இல்ல do you just tell them, give them the script and say? அது வந்து அந்த ஆக்டர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி தான். ஓகே, பட் நடிச்சும் காமிப்பீங்கல்ல? எஸ். ஓகே, உங்களுக்கு நடிச்சலாம் காமிச்சிங்களா? நடிச்சு காமிச்சிருக்கேன். சில இடத்துல சில இடங்கள்ல எனக்கு தேவைப்படும் போது பர்టిక్యులரா ஒரு மாதிரி வேணும்னா
ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிற விஷயம் மட்டும் நடிச்சு காட்டுவேன், அதை அவங்க பண்ணுவாங்க. நைஸ். இப்போ see I really love the tagline of the film, like the universe always loves such stubborn heart அப்படின்ட்டு. பட் ஆனால் நம்ம லைஃப்பில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டப்பான ஒரு ஆம்பிஷனை சேஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, டே ரியலிஸ்டிக்காக ஓவர் ஆசைப்படாத அப்படிலாம் சொல்லி தான் நம்மளை உட்கார வைப்பாங்க. பட் தட் இஸ் ட்ரூ ஆல்சோ, நம்ம கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ by your definition, how stubborn does a person has to be before they turn to லைக் இது ரொம்ப ஓவராக போகிறான், லைக் கொஞ்சம் போதும்? ரியலிஸ்டிக்காக இருன்ற விஷயம் இருக்குல்ல, ரியலிஸ்டிக் டசன்ட் மீன் கிவ் அப் ஆன் யுவர் ட்ரீம். நம்மளோட செல்ஃப் அனலைசிஸ் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணுறது தான் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிறதுன்னு நான் நினைப்பேன். லைக் ட்ரீம் கண்டிப்பாக இருக்கணும், பட் நம்மளோட செல்ஃப் அனலைசிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கரெக்டாக போயிட்டு இருக்குமான்னு தெரியும், நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது இன்னும் நிறையா இருக்கான்னு நமக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் ட்ரீமை மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணாட்டி அதுதான் வந்து ரியாலிட்டி தெரியாத புரியலன்னு சொல்லலாம். அதுதான். ஓகே that's what I believe. Aditi, so you made your first film in 2014, I guess, right? With a Marathi film. Yes, I'm gonna butcher the pronunciation. Laibhari. Okay. Yes. So it's been 10 years. 20, it's been 10 years that it's been exactly 10 years because I started with theatre when I was around 13-14 or so, and I remember that from a children's play I got cast in Laibhari, and that time it was like a very big debate because it was Raj Thakre who was the producer of our film and things like that, and it didn't look like I could be the one who kills Ritesh Deshmukh apparently. So there was a debate going on and then many auditions and whatnot. From there then I started, and then I had to take some time off because I had a knee injury. I was a runner for the state for many years, 7 years. I was a sprinter. So I took that one or 2 years gap. Then I went back to theatre. I did enough theatre that I felt full. And then I did, in between when I came here, I did a couple of things. I tried a couple of things, some ads around here. And I saw whether this suits me or not, you know. And I went back to do She. And now I'm back with Star. So I think, you know, life is such a, you cannot plan it. You cannot plan it. You think that you can. Yeah. How has this experience been like? So that's what I mean. Coming back to this, because it was written so well, the part for me, I got excited again to come and, you know, explore this side of me for that matter. Because I don't know exactly what I would do, but I went with the flow. I thought that, okay, let's explore who Jimmy Key is and let's see how much fun I can have with it. And luckily, you know, with Elan being the director, initially I was like, will he give me time to rehearse? Will he give me this? Because I know him as a friend also. Will he say, no, it's okay, just do it or whatever? But I saw a completely new person who I didn't know probably for so long. And I was like, wow, he's actually giving me time, giving me the, you know, the required things to do this part and respecting that. Otherwise, people say, no, Aditi, you overdo it for that matter. Because I overdo homework. I know that. It's okay. I do a whole film and I go back and I do it again in front of my sister or somebody and they're fed up of me. My sister, at one point, I did the lines so many times because I've done a monologue in this film, some 30 lines odd. I would open the door in the morning and I would start my lines. And she's like, oh, not again, now please, like, stop it. I would talk to trees, dogs, everything. So basically, my process is to have fun. That's all. So you had a monologue, but you're yet to learn Tamil, right? So yes. How did that work? Like, did you learn the language or? No, I learn the lines to begin with. That's in any language. But I catch the emotion mainly. So when you catch the emotion, that's universal, right? Especially if it's love, it's universal. So if you operate from that point and realize where the character is going from there, then it's a lottery. Then you have too much to explore. It's like too many flavors you can taste. So that I have tried with this now. Let's see how it works. I have no idea. I don't know. He's not told me anything about Jimmy Key. He's like, you see. And I'm like, okay. I'm still very, very, what is that? Para. எனக்கு புரியல என்ன சொல்றாங்க? ஜிட்டர்ஸ். ஓகே பரபர. ஜிட்டர்ஸ். ஆமா ஜிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே கேட்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே. Yes. So did he tell you the whole story or just your part? No. I told him to give me the script. Because I said I have to read the script before I say yes. That I do with everybody. So that's mandatory because I feel the star is the script. The star is the writer. You know, other than what is not written for me, how will I perform it, right? So that is my God. I say, please give me that. Let me decide whether I can do it.
and then I'll come back. So I think I took 1 month to say yes to go Okay, ahead with the okay. script, because I was like thinking through it. What should I do? How much of your father's journey is part of the story? நீங்கள் நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கீங்க, பட் all films are autobiographical அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. This film is also autobiographical, but not just yours. Your appa's. ஆக்சுவலாக இது ரெண்டுமே கிடையாது, ஜஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே. கம்ப்ளீட்லி ஃபிக்ஷனல். அவங்களோட எங்கள் அப்பாவோட இன்ஸ்பிரேஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன், அவ்வளோதான். அந்த கேரக்டர் டிசைனுக்கு எங்கள் அப்பா இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கிட்டேன். பட் there's your father also அந்த கேரக்டரில். அதான் சொல்கிறேன், எங்கள் அப்பாவோட இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து தான் லால் சார் கேரக்டர் டிசைன் பண்ணேன். ஓகே ஓகே ஓகே. அது எல்லாமே ஃபிக்ஷன். அவர் லைக் அவர் ரேஞ்சே தனி. லால் சார் வந்து இன்டென்ஸாகவும் பண்ணுவார், செம்ம காமெடி லைட் ஆர்ட்டடும் பண்ணுவார். ஆன் செட்டில் எப்படி இருந்தார் அவர்? லைக் ஹவுஸ் இட் ஒர்க்கிங் வித் அவர் இப்போ பயங்கர ஹைட்டாக இருப்பார், வாய்ஸ் பயங்கர பேஸ் வாய்ஸ் இருக்கும். அவர் வந்தாலே நாங்கள் பயந்துருவோம். இன்டிமிடேட்டிங்காக இருக்குமா? இருக்கும் சார், வந்தாலே ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும். நாங்கள் எதாவது பேசிட்டு வருவோமா, சாருக்கு வந்து கோபப்படுத்துறாங்கடா, பிடிச்சி தூக்குனாதான் காலி. டிஓபி நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம், டிஓபி வேடுவார். பட் ஆனால் அவர் பர்சனாலிட்டி அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்வீட்டு. ஓகே ஓகே. ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோட நமக்கு பண்ணி கொடுப்பாரு. அந்த மாதிரி அவர் பர்சனாலிட்டியாக ரொம்ப செம்ம ஃபன் டைப் அவர் ஆக்சுவலாக. நைஸ் நைஸ். சரி, இப்போ எனக்கு இஸ் a little serious question. இப்போ when someone wants to become an actor, they never say எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. nobody's passion is I want to be famous அப்படின்ட்டு. பட் படம் பேர் ஸ்டார். So he wants to be an actor. Ana, what do you think is the difference between an actor and a star, and why is he shooting to be a star இந்த படத்தில்? ரைட், லைக் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ஐ மீன் சாரி, ஆக்டர்னு பேர் வைக்க முடியாது படத்துக்கு, ஸ்டார்னு வச்சா தான் நல்லா இருக்கும். பட் ஸ்டில் சொல்கிற பாயிண்ட் எனக்கு சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் இன்க்ளூடிங் மீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த ஃபேம் தான். ஆனால் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல. பட் ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும்ல. கரெக்டாக, புரியுது. எனக்கு ஃபேம் வேணும் அப்படின்னு டீப் இன்சைட் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த லைம் லைட் அண்ட் அந்த ஃபேம் தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வர பாயிண்டாக இருக்கும். பட் ஓவர் த பீரியட் நம்ம வந்து எவால்வ் ஆகும்போது தான் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாதுன்னு நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கிறோம்ல. ஓகே, அது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒருத்தர் ஸ்டார் ஆக முடியும்ன்றது தான் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். அதுதான் அந்த கேரக்டரோட ஜேர்னியா? மேபி. ஐயோ, மேபி. சூப்பர். Aditi, your character is see, from what I see from the trailer, she seems to be that like supportive, motivating girlfriend, I guess. But we've seen that a lot. So how different can you play this role? Because we've seen all these supporting girlfriend characters a lot in, like throughout history. Girlfriend or maybe just a friend? Nice. Okay. Careful arkan. So like, so I'll tell you one thing very simple. What you have, you can only give that, right? So what Jimmy has is love. So now you can take it in whichever way, whoever relationship, whatever you can name it, girlfriend, so and so, or whatever, right? Okay. But she has love within her. She's looking out to give that love, and Kala needs love. So she's done that for him, and for whatever the journey will go further with her and him. That's what it is. Simple. But for you as an actor, did it feel like, you know, like it's tough to break away from a role that a lot we've seen throughout in films, right? So you have to give a little new spin to it, because this is a character. This is a character that we've seen before. Right. How do you like work on this to give your own spin to it? Like, was it tough? Like, no, so I don't. What you're saying is something that I want to do. I didn't want to do anything with Jimmy. Really, I'm telling you, I went with my heart, and I said, how will this girl touch hearts? You know, how will she go, and how can everybody relate to this girl if Aditi starts telling Jimmy how to behave? No, that already the writer's done, right? So I follow that path and I let it go on its own. It's how to say, it's surreal for me. Like if I'm telling you now, it might sound very absurd, but it's not. It's very simple. I just let the character breathe its own breaths, not my rhythm of breath, but the character's breath. So what happens is when you let it loose, it has so much to explore. So if I come to think of it that, oh, these so many parts are done, I should not do the same thing again, I should do different, there will be mind. The moment the mind comes, the heart goes. It goes silent. So we have to take mind and heart together and get something new out of it. For that, you have to let go. I really let go, because honestly, with she also as Bhumi, I didn't know what I'm going to, that accent and this and that, it happened on its way.
It really happened. The body language, as the minute I wore the shoes. Similarly with Jimmy, the moment I wore that salwar kurta and the moment I did that hair in the rehearsals, in the dress rehearsals and things like that. Oh, this earring will look good. No, she will wear this. She will. It started building in front of my eyes. You know. Okay. So I would say that it's something which has taken birth now. So how can it be same? It can't be. That much I know. Okay. Okay, period setting. I want to talk about that. இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த படம் செட் இன் ஏர்லி 2000s இல்லையா? இப்போ ஒரு த்ரில்லர் படம்னு வச்சுக்கோங்களேன். தேர் இஸ் ரீசன் ஃபார் இட் டு பி செட் இன் தி 80s இல்லை 70sலையோ. அங்கே சிசிடிவி கேமரா இருக்காது, ஃபோன் இருக்காது. ஸோ எழுதுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். யூ கேன் லைக் அந்த அதுலேயும் சில அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ வை டிட் யூ செட் திஸ் இன் தி 20s? சும்மா அப்படின்னு சொல்லிடாதீங்க. இல்லை லைக் அகைன் எங்கள் அப்பாவோட இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கிறதுனால. ஸோ இது 1989 ஆரம்பிக்கும் அந்த கதை. ஓகே. ஸோ இந்த அந்த அந்த எங்கள் அப்பாவோட அந்த டைமில் ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த ஒரு பீரியட் போகணும். ஓகே. 1989 நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கலாம் லைக் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது கதை. ஓகே ஓகே ஓகே. நாட் ஜஸ்ட் 2000s from 89. பட் அதெல்லாம் எப்படி லைக் நம்ம வந்து முன்னாடிலாம் வந்து இந்த நாஸ்டால்ஜியா மைனிங் பண்ணணும் ஒரு படத்தில் அப்படின்னா வில் ஆல்வேஸ் கோ டு 80s அண்ட் 70s 80s தான் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஏர்லி 2000 இஸ் லைக் ஃபிலிமில் இப்போ தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ 80sனால் அந்த சில திங்ஸ் இருக்கும், அந்த விக்கு, அந்த இந்த காலர், அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் டிஃபைனிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். சின்ஸ் ஏர்லி 2000 இஸ் லைக் இன் மை மெமரி ஒரு டிஃபைனிங் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏர்லி 2000 அப்படின்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஆஸ் எ டேரக்டர் நீங்கள் எப்படி கிராஃப்ட் பண்ணீங்க அதை? நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். எங்களுக்கே சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்துச்சு. 2000 பீரியட் காஸ்டியூம்ஸ் எடுத்தால் அது அகைன் இப்போ அந்த ஃபேஷன் இப்போ திரும்ப வந்துருச்சு. அது ஒரு சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் நாங்கள் அந்த டைம் இப்போ நீங்கள் காலேஜ் சூப்பர் ஸ்டார் சாங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டேஜ் ஃபீல் கொடுத்துருக்கோன்னு நம்புகிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ்டியூம்ஸ், கேமராமேனோட லைட்டிங் அண்ட் லொகேஷன்ஸ் அதெல்லாமே லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபோன், ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஐ கெஸ் ஆன் ஸ்க்ரீன். ஃபோன்ஸ் பெருசாக இருக்காது ஒரு பீரியட் வரைக்கும். ஓகே. அதெல்லாம் நம்ம கதையில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். லைக் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் இல்லாத காலம், ஃபோன் வரும், சாதாரண ஃபோனு, அப்புறம் அந்த ஃபோனு, அந்த ஃப்ளிப் ஃபோனு, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் படத்தில். ஓகே ஓகே. இன்டர்நெட் வரதுக்கு முன்னாடி, இன்டர்நெட் வரும்போது அந்த விஷயங்கள்லாம் அந்த ஜேர்னியில் இருக்கும். ஆக்சுவலாக வாட் திஸ் மைட் பி அ ஜெனரிக் கொஸ்டின் பட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு ஆஸ்க் திஸ் லைக் டு ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ். What was your favorite scene to, perform? In this movie? Yes. Without revealing much about the scene, it would be, I had one emotional scene where I really had to. We even rehearsed it beforehand, and I didn't quite get there, and so I really had to push myself on that day. And him and my acting instructor Maya, they really helped me with it. So that day I felt like, okay, I did my best and I visualized something. I brought to life something that he visualized for me, and I felt good about it. So that scene, when you watch, but that was it like opposite Kavin or? It was with Kavin. அவங்க சொல்ற சீன்ல வந்து அவங்க அந்த எமோஷனலா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அவங்கள மீறி கண்ட டியர்ஸ் வந்துச்சு. So that's when she felt that சரி நம்ம பண்ணிருக்கோம் அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ அந்த மூமெண்ட் எங்க எல்லாருக்குமே ஃபீல் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த மூமெண்ட் ரியலாக இருந்துச்சு. அவங்க நடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி ரியலாக இருந்துச்சு. Like how is it like working with Kavin in the scene la? Because he has to like it's a tennis mari I guess. Yeah, of course. Kavin obviously is a very, I think he comes, when he comes itself he's always in that zone. So I remember when we were doing this scene, you must have seen the trailer, he has quite a few scenes where he's not doing well as a person. He's not mentally in a good place. So he is in that state as well in this scene. And I noticed Kavin கிட்ட எனக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கலே வந்தது இல்லை. என்ன பண்ணாலும் ஃப்ளோவோட எடுத்துட்டு போகிற மாதிரி தான் அவர் பண்ணுவார். அண்ட் ஆக்சுவலி நான் நியூ கவர்னால எனக்கு அவர் டிப்ஸ் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க சொல்லுவேன். அண்ட் நான் அவரை ட்ரஸ்ட் பண்ணுறேன். பிகாஸ் நான் அவரை பார்த்த வரைக்கும் அவர் தெரிஞ்சுதான் சொல்றாருன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங். ஸோ அவர் சொன்னா நான் வந்து ஓகே இது கரெக்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணும். பட் இந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் வந்து எஸ்பெஷலி தட் டே ஹி வாஸ் வெரி பேஷண்ட் வித் மீ. அண்ட் நான் அவரோட தனியா அவரை மட்டும் கூட அன்னைக்கு பார்த்தேன். இளன் சார் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் ஒரு பர்சன் வந்து இப்படி மாறுறாங்கன்னா அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ்ல இருந்து அவங்களோட ஸ்டாச்சர்ல இருந்து எல்லாமே மாறும். அவங்க மென்டல் ஸ்டேட்டை பொறுத்து தான் எல்லாமே இருக்கு. அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயத்துக்குள்ள அவர் எஃபர்ட் போட்டுக்கிறத பார்க்கும்போது ஒரு லைக் ரொம்பவே யதார்த்தமா பண்ணுவாங்க. எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப. Aditi, like what was your favorite scene to perform or is that?
I think knowing Jimiki, the part where she was tested, in a way, I could say, to a decision that she had to make on her own. That was my most as Aditi also I got affected, and I do get affected by the characters I play in real life because it goes little one step ahead. So that day I remember I was very upset. You guys are really good at not spoiling anything at all. So good, no? You navigate it so well. You're like, இல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன சீன் இருக்கு பாத்தீங்களா, எனக்குமே இவங்க கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் மொமெண்ட்ஸ்லாம் இந்த ரெண்டு சீன் தான். ஸோ யா லைக் ஸோ எல்லாரும் ஒரே பேஜில் தான் இருக்கும் பாருங்க. ஓகே, நீங்கள் அவங்க ஆன்சர் நீங்கள் எடுக்க முடியாது, நான் உங்களுக்கு தனியாகவே கேட்குறேன். உங்களுக்கு வந்து லைக் மோஸ்ட் ஃபுல்ஃபில்லிங் சீன் டு டைரக்ட், லைக் ஐ நோ யூ செட் தட் டேரக்ஷனை விட எனக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், டேரக்ஷன் வந்து ஜஸ்ட்டு உட்காந்து எக்ஸிக்யூஷன் தான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. பட் ஆன் செட்டில் உங்களுக்கே வந்து பரவாயில்ல நல்லா பண்ணிட்டோன்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆன் செட்டில் வேலை இல்லை ப்ரோ. என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ? ஜஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியும். ஓகே, எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும். ஆக்டர்ஸ் நடிக்க போகிறாங்க, கேமராமேன் ஷூட் பண்ண போகிறாரு, உட்காந்து பார்க்குறது தான் வேலை உண்மையாகவே. ஓகே, இல்லை இப்படி இல்லை கவின், வேறு மாதிரி பண்ணுங்க அப்போல்லாம் என்றைக்கும் சொன்னது இல்லையா நீங்கள்? ஏதாச்சும் சீன் அந்த மாதிரி ஆப்வியஸாக அந்த மாதிரி எல்லா ஆக்டர்ஸுமே எங்கேயாவது தேவைப்படுற இடத்துல தான் இன்டர்ஃபியர் ஆகிற மாதிரி இருக்குமே. ஓகே, இது எதனால சொல்கிறேன்னா, இது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை ஃபுல்லாக தரவாக படித்தனாலையும் நாங்கள் முன்னாடியே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஏன் பிடிக்க சொன்னால் இந்த நீங்கள் சொல்கிற வேலையெல்லாம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணிடுவோம். ரிஹர்சல்ஸும் சரி எல்லாமே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணனால செட்டில் ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் தான். அப்போ ஜஸ்ட் அதாவது நீங்கள் பேசிக்கலி படம் பார்க்குறீங்க, அங்கே ஆன் செட்டில் போயிட்டு லைவாக பார்க்குறீங்க. இப்போ இந்த படம் வந்து இட்ஸ் அபவுட் ஃபிலிம்ஸ் இட் செல்ஃப் அண்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் இல்லையா? ஸோ we've seen a lot of films that talk about film culture, like once upon a time in Hollywood இருக்கட்டும், இப்போ நம்ம ஊர்லேயும் நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு. And like were there any films that were like inspirational for you to make this star? எனக்கு வந்து வாரணமாயிரம் தான் சொல்லுவேன் நான். வாரணமாயிரம் பார்க்கும்போது டெடிகேட்டட் டு ஹிஸ் லேட் ஃபாதர்னு போட்டிருப்பாரு. அப்போ நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு கூட தான் அந்த படம் பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் அந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஃப்யூச்சரில் நம்ம அப்பாவுக்கு நம்ம டெடிகேட் பண்ணணும், ஓகே அப்படின்றது தான் இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன். ஓகே, தட்ஸ் நைஸ். நான் வேறு எதாவது சொல்லுவீங்கன்னு நினச்சேன். இல்லை நான் ஃபிலிம்ஸ் பற்றி நீங்கள் பேசுவீங்க, எந்தெந்த ஃபிலிம்ஸ்லாம் இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு அப்படின்ட்டு. பட் தட்ஸ் இது வந்து அப்போ ஒரு இட்ஸ் மோர் அபவுட் ஃபாதர் சன் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த படம். Okay, that's nice. I think I've run out of questions. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you so much.